টিভি এসছে আজকে অনিলা 14 ইঞ্চি আল্ট্রা স্ক্রিন। এর প্রবলেম হচ্ছে লাইন দিলে কিটকিট করছে, ভেতর থেকে কোনো ছবি নেই, কোনো সাউন্ড নেই। তো চলুন টিভিটি খুলে দেখা যাক কী রোগ হয়েছে। তো খুলে নেওয়া হয়েছে, দেখা যাক। আমরা ফার্স্ট চেক করবো এর বিউ ট্রানজিস্টার। 110 ভোল্ট কন্ট্রোলার। মিটার নেব, রাখবো। তো দেখতে পেলাম এই ট্রানজিস্টারটি ফুল শর্ট। তো আমরা একটি এরকম ট্রানজিস্টার নেব 1803। তো এর মধ্যে লাগিয়ে দেবো, লাগিয়ে দিয়ে চেক করবো। তো নতুন ট্রানজিস্টার লাগানোর পরেও আমরা একবার মিটার দিয়ে চেক করবো। তো দেখুন আর শর্ট দেখাচ্ছে না। তো আমরা ফার্স্ট কী করবো, এখানে যে
যে ফিউজটি আছে, ফিউজটি খুলে দেবো। এখানে একটি ল্যাম্প লাগাবো 100 ওয়াট। তারপর লাইন দেবো টিভিটিতে। ঠিক আছে, টিভিটি চালু হয়ে গেছে। তোমরা লাইনটি খুলে নিয়ে ফিউজটি লাগিয়ে দেবো, দিয়ে লাইন দেবো। মিটার 200 ভোল্টে রাখবো। নেগেটিভ দিয়ে ট্রানজিস্টরটি চেক করব কত ভোল্টেজ পড়ছে। তো দেখুন এখানে 113 ভোল্ট আল্ট্রা সিলিং টিউবের জন্য 14 ইঞ্চির জন্য পারফেক্ট ভোল্ট আছে। তো দেখুন টিভি রানিং। এবার আমরা এঁটে দেবো। তো আশা করছি আপনারাও টিভি সারতে পারবেন। দেখুন ভিডিওটি। আমার চ্যানেলটি বেশি হলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন।